ụmụ ọdịnala Igbo asị nka chitata chitata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na ị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Anyị ga-ejere obodo na-ada obodo onye chụwa anyị ya daa. Asị m onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. Onye fụrụ anyị cheta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ anwụzi na ma ya nwere onwe ya were isi eburu. Ọchịchị fụrụ anyị na-atụ ufere, a sị na ufere anyị amapụzi ọrụ ya bụọ ya n'ukwu ise. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu abịara nka nkọwa ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịma dịka ezi onye ọdịnala. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ Thanksgiving, inye ekene n'ọdịnala Igbo, or call it sowing seeds. Na uru ọbara n'ụbọchị taa, gee ntị ma gee ntị nke ọma ka ịmụta ihe nwere ike ichenji many things about you and turn things around. Maka na aja karịrị ọgwụ and na-enwere ọya dị iche iche. Mana before nga n'iru, aja anyị na-achụ for 14 days kpụrụ abalị 14 ka na-aga n'iru n'Ugochi tubelu ọdịnala temple. Aja anyị na-achụ kwa ọnwa monthly rituals. Nke ọnwa March ka na-aga n'iru. Nke anyị bido na 6th, mana anyị ga-achịkọta ya on the 21st of March. Wee sị ọ bụrụ na iso na ndị na-esonye na aja mana ịfụtara onwe gị anywhere around Anambra State, anọ m na oraifite na Anambra State, ị nwere ike ịbịa sonyere anyị na aja ya bụ aja ị ga-achụ mmechi ya bụ aja. Maka na ọzọ ụtụtụ ya bụ on that 21st by 8 o'clock anyị ga-eje na temple chụọ aja mbuli elu na aja ịpụta ihe. Ọ kụzie 10 o'clock nke ụtụtụ anyị gbadawa na mmiri ebe anyị ga-agachụrụ ndị mmiri aja, chụọ aja inweta ihu ọma to the water element. Anyị chighata na anụ ụlọ ebe anyị ga-achụkwara aja nye ndị nọ n'ikuku, ndị nọ n'anyanwụ na ndị ana n'ebe nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl. Na aja nke anyị ga-achụ aja dị iche iche ma chụọ aja ebulu wee kwubie okwu dịka onye ji oke ọfọ wee kwubie okwu, gụọ ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere na aja ma chia ka ọ maka merụ nwoke merụ nwaanyị. Ọhị kwesịrị ịma. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye, let me know so that ebe ọ bụla na ị bịa na temple before ka send the direction etu ị ga-esi wee bịa na ya bụ ụbọchị Monday ka ọ danyere. Ka bụ ofu ọhị kwesịrị ịma. Ana m agọkwa ọfọ wee nye ndị enyi m niile, friends of the temple, our partners and my children all over the world, ya na ụmụ ọdịnala Igbo na ndị na-agwa ha na-eche onyonyo anyị atụsara ya ndị ọzọ. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ nwoke na nwaanyị. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị bụ Thanksgiving, inye ekene, ncheta maọbụ sowing seed, whatever names you choose to call it. A sị na ọ bụ mmụta abụ mmụrụ na ihe mmadụ amarọ karịrị ya. Wee kwụsị, what you don't know is only a mystery to you and not to others. Ihe ndị maka ịbịa n'ụbọchị asị nta m bịa kụzie tata bụ
ka ị mata uru ọ balụ inye ekene thanksgiving ma ọ kpọọ ya gratitude to Chukwu okike. Ka m kọwara gị ihe bụ inye ekene, mana before m gaa n'iru, dịka anyị maara ma na nkụzi ọbụla m na-akụzi, ana m alaiki iji ihe ọmụmatụ, maka ihi na ọ bụrụ na ichefuo ihe m kwuru, icheta ihe ọmụmatụ. Maka na ana m alaiki na-akụziri mmadụ ihe, maka na ndị Igbo tụrụ ilu si na a na-akụziri nwata, a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute, a na-emetụrụ ya aka, maka na awọ na okwute yiri. Ị ghọtara ya? Ka m bido n'ihe ị maalụ wee maalụ gị atụ ihe ị maghị. N'otu ụbọchị, ya bụ dịka akụkọ ahụ a kọrọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa si wee kwu, ọ sị na o nwere otu ụbọchị mmadụ 10 nọ n'ihe mgbu, wee sị na Jizọs ndị ụka ọbịa fụrụ ha, wee nechaa ha anya, wee sị ha ya dịrị ha mma. Ha jee ka ha jee gosi ndị ụkọchukwu onwe ha, ndị nchụaja. Mana mgbe ha na-aga n'ụzọ, ofu onye n'ime ha wee chọpụta truly na ahụ ha adịgo mma. O wee sị mba, na anaghị ahapụ isi aka wee na-agba oriọm. O wee chighakwa wee jee chọba Jizọs ebe ọ nọ. O wee sị na mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa fụrụ ya, ọ ya nwe onye wee sị ya na ọkwa dị ka ebe nye ekene na ya so n'ofu onye n'ime mmadụ 10 a ọ gwọrọ ọrịa. Wee sị ha jee gosi ụkọchukwu onwe ha, na mgbe ya na-aga wee chọpụta na ya ahụ ya adịgo ya ike, n'ọnya ka ya ji wee bịa ka enye ekene. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee kwuo sị na Jizọs ndị ụka ọbịa wee jụọ sị, ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ 10 ka ya gwọrọ ọrịa? Is it not 10 people that I healed? Where are the remaining 9? Are you surprised? Are you not surprised na Jizọs ndị ụka ọbịa na-atụ anya ekene? Etu a ka Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile si wee na-atụ anya ekene n'aka gị mgbe ọbụla Chukwu okike gosiri gị ebere, gosi gị ọmịiko, n'agbanyeghị etu ọbụla ichelụ ya bụ ọmịiko egosiri gị si wee peka mpe. No matter how small. Maka na ekele nwaanyị na-agwa akịdị, ị ka adị agwọta ọzọ. Ndị Igbo na-atụ ilu si na ekele onye gburu ọkụkọ na ọfụ efi na ọ ga-egbu. Atụkọ ilu si na ekele onye na nke o mere, o mekwa ọzọ. Eto dike na nke o mere, o mekwa ọzọ. Ihe niile abụ inu idioms ndị Igbo ji ekwu okwu iji wee kọwaa na igosi appreciation dị very important in human history, human life. Ịbụkwa na onye na-eri ọnya rie ndọkọrọ, bụrụ onye na-show appreciative of every little thing onye ọbụla mere gị, maka na ọ na-ewulite mmụọ. Ka ngwa one thing o ji dị very important na ị ga na-show appreciation to the entities of powers. Ka m were onwe mmadụ dịka onye nchụaja. The power belongs to the creature, to the creator of the whole universe.
The power belongs to the creator of the whole universe, the forces of nature, all the nature beings and the entire universe. Ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi ma ezu ezu. Apart from them, I can do nothing. I'm only a messenger. Abụ m onu ahụ na-eti mkpu na Africa, calling we Africans to come back to our root. Na-ekwu n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ọdịnala dị asọ, calling African children to come back to our root. Maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ka mmakwa ofu atụ ihe ime ọgọ ji dị mma. O nwere ofu onye akọrọ akụkọ ya na akwụkwọ ndị ụka ọbịa agbara aha ya Dorcas. E wee sị na Dorcas abụ ọgọ Peter's in-law. E wee sị na mgbe Peter bịara, o wee bụrụ na ya nwe ọdụgọgọ ya passigo on, but the umbilical cord is still there. Ihe ndị Igbo na-asị na mmadụ anwụ pịabere anya. O wee bụrụ na ọgọ Peter nwụrụ, ndị mmadụ bịa na be ya n'ọgba ebe ọgụ ya fụ na ndị mmadụ na-ebe akwa, wee jụrụ ihe na-eme. Ndị mmadụ wee na-ebe akwa na-asị ya na Dorcas nwụrụ. Ndị mmadụ na-egosi ya ọgọ dị iche iche Dorcas mere ha. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee na-ekwu sị Peter wee kpọchigha the departed soul back to the earthly clock, the body. Nwaanyị a wee naghachite na ndụ according to that story. Mana kedu ihe nweta nchọrọ iweta ya? Ihe nchọrọ iweta ya bụ na ọgọ mmadụ na-akwara ya ụzọ. Ka mmakwara ofu atụ. Mgbe ị na-enye a na-atụrụ mmụọ aja. Gịnị bụ mmụọ? Ka mbidogoro na nke a. Gịnị bụ mmụọ? Ọ sị na mmụọ bụ ife dị adị dị ndụ. Achọrọ ka m were explanation a wee kọwara gị maka na it came very close to the written. Ndị ọbụla na-eje ụka Rom ga-aghọta azịza m na-aza ọfụma, maka na according to nkụzi ndị Rom sị gịnị bụ mmụọ? Gịnị bụ mmụọ? What is spirit? Ọ sị mmụọ bụ ife dị adị dị ndụ na-enwere arụ, anara afụ anya maọbụ n'onu ya maọbụ metụ ya aka. Ịfụ na the definition they gave to the spirit. Ghọtara ya? So, do you know why we human beings feel hungry? It's because of the earthly clock, the body. Because the body combine the blood and water and the flesh. Therefore, they required nutrients, the blood, to sustain. Therefore, they need to eat. When they are hungry, it means that the cells and the organ is in need of the nutrients, the vitamins, in order to keep running. Gịnị bụkwa mmadụ? Mmadụ is combination of the spirit and the earthly clock, the body. So mmadụ feel hungry because of the earthly clock, the body, but because the spirit does not eat. It can only feed the spirit with the maturity and experience that the existence is gaining from the experiences. That is the only thing that benefit the spirit. The experiences, the earthly experiences you are gathering day by day, thereby maturing. That is the only thing that benefit the spirit. But whatever you are eating, call it abo, call it gari, call it rice, call it spaghetti, call it shawarma, and whatever, only benefit the flesh. But the spirit
does not eat. Don't be deceived about this. When agbaala gị n'afa sị gị ga-echụọlụ mmụọ chụọ onye ụwa aja ma ọ bụ mmụọ ọbụla so gị in the entities of powers, what they're actually telling you is to show recognition. Give me a saraka. Show appreciation. Show thanksgiving. Makana, one of the principles of laws of nature is giving. Givers never lack. Do you know that when you are giving, your hand is like this? Do you get? So whenever you gbasapụrụ aka, ọsọ aka gbasapụrụ aka ka a na-etinye ihe n'aka. You cannot receive when you close your hands this way. So that's why he always ask you to give. Give, it shall be given unto you. With measure shaking together and running over, give, it shall be given unto you. With measure shaking together and running over, give, it shall be given unto you. With measure shaking together and running over. You get? So you must be giving. One of the principles of laws of nature is giving. That is why it says, givers never lack. Example, giving to Mother Earth. Example, when you give a corn, just a maize, a corn, put it on the Mother Earth soil. It will germinate and give you multiple corns. So, whenever you give to nature, you must receive it bountifully. So, learn how to give is laws of nature. Example, when you are doing a kind of sacrifice to the entities of powers or to the spirits, they don't have mouth. They don't feed. Mgbe ị na-egbu ọkụkọ na-achụrụ mmụọ aja, na-egburi ọkụkọ, na-esi ji, na-esi ite, na-eme nke a maọbụ nke ọzọ, they don't have mouth. They are not eating. Even when you go to do sacrifice to the water spirits, the marmots, the water sprite, the salamanders, they are not the one eating all those things. But the water elements are the one in charge of the rivers, streams, oceans, seas, and what have you. But when we're other living creatures, other living creatures in the waters, those living creatures, they don't have farm. They don't do business. That is why it's written that na kwuo na akwụkwọ ndị ụka ọbịa dịka Jizọs ndị ụka ọbịa kwụ sị na ụmụ nnụnụ nke igwe na ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, azụ bi na mmiri na ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nke igwe na-azụ ha nri, because he is the creator of the entire universe. The mistake one human being normally do is that human being normally think that they are the only one praising God Almighty. It's not true. Every creature return glory to him. It's not only human beings that praise God. Even the birds of the air, the trees, and the other animals. The reason is that you don't hear their voice. You don't have the gift to hear them. Maybe having meeting, discussing. You don't know that they're having their own meeting. You don't know. You're not aware. Sometimes we see some cock, hen, and everything sitting around, they are having their own meeting. So all those creatures do thank the Almighty. So, and the Almighty expect we human beings as higher animals in charge of this gross material to take care of them.
Let me give you an example. Ọ sị na akwụkwọ ndị ụka ọbịa ụnụ bụ mmadụ gaa nọ n'ụwa merikwa n'ụwa, procreate and dominate. Man is the master, human is the master of other animals, other less animals. So we have the obligation to make this world a better place, take care of all the creatures, including the animals. Our forefathers are so wise. Whenever you bring food to them, they will take a little portion and throw it away. You know why? They are taking care of those lesser animals. You can call them ants, you can call them lizards, you can call them birds, you can call them whatever names you choose to call them. But the fact remains that the man is taking care of those little animals who cannot farm or do business. And believe in me, that single act of giving will make a way for him. So the creator of the universe expected we human beings as higher animals to take care of those lesser animals. Do you know that those animals know when there is great sacrifice? How am I with great sacrifice? How am I hear particles? Like example, anytime EZE-ANA is going to a river, like tomorrow I will be going to rivers for prayers. For prayers and water walk. I want to make it go to my cabin biscuit, my bread, and the other eatable things. Once I go there, I will throw my inzu, throw my edo, thank all the water elements. Call them, tell them that EZE-ANA is here. Call all the water creatures, tell them that EZE-ANA is here. I will start giving them biscuits, bread, whatever eatable things I come with. I will give them. They will be happy. That is celebration. That is Saraka. And then after doing my work, I will still give them the gold and every other eatable things for their own Saraka. They will say, oh, Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Anyị ma na EZE-ANA bịara taa wee bịa feed ya anyị. Biko, ihe ọbụla EZE-ANA bụ n'obi wee bịa na mmiri a taa. Let those things be granted to him. Now, all he kwesịrị ịma. So, if na ka EZE-ANA si atụ asụ ụzọ ya, mbatakwa n'ụlọ abịakwa mgbu ebunu. Ndị mmadụ erikwa wee nwee Saraka wee nwee aṅụrị. Ihe niile ebe ahụ, that joy, all the creatures nwere na ihe ọma dị etu ahụ ihe mere. So in life, learn how to do sacrifice. Learn how to give to ndị ka mma. Don't be stingy. Ka ihe wee gaziere gị. You must learn how to give. Let me give you an example. Mgbe ahụ ị bịa n'ihu that mmụọ example na ị na-akpọtụchi onye ụwa gị ma ndị ichie, ịkpọ ha sị ha na tata n'iji ọjị wee bịa, ịwaalụ ha ọjị, tụọrọ ha nzu, tụọrọ ha edo, tụọrọ ha nkwụ ọkụ. Wee sị ha n'iji oke ọba wee bịa n'ụbọchị taa. N'iji oke ọba bịa n'ụbọchị taa ka ị chụọrọ ha àjà ka ị wee kene ha maka ihe ọma ha mere. Mgbe ị mechara ihe dị etu a, igbuo onye bụ oke ọba. Igbucha anya bụ oke ọba anwa, isie nyara ji. Isicha anya na ji anwa, iwere ya siere ha, binye ha, ha rie. Ọ bụrụ na ha risịa ji anwa, arụcha ji anwa, iwere ji anwa, ọkụkọ anwa, iwere isi ya, were ụkwụ ya, were obi ya, were olive ya, pịkọọ ọnya na ji, jee tinyere ha n'ebe preserved for ịnọ wee nye ha nri. Do you know what will happen? The spirits will not eat it physically. Rather, the ants and other animals will come and feast on it. Those animals that have instinct. They know that this particular thing is not ihe dalado, it's not particle. They have a well-arranged sacrifice. They will come and feast on it. They will now say, oh, Chukwu okike, ihe EZE-ANA ji maka ebe chụọ aja ya gazierie. Maka na ọ gazierie echi ọchụkwa ọzọ. They will join in prayers. Imagine what will happen when you pray other animistic. Imagine when animistic fails, when spiritual realm.
When the entire animistic join in chorus, in prayers, and asking the creator of the universe that EZE-ANA need to be blessed. And then, batokana ụlọ chụọ aja nke ndị mmadụ riri. Chụcha aja, bute mmanya, bute biya, bute malt, ndị mmadụ erie. Then, ndị mmadụ ajọ na-ekwasị adịchasị ya gazie. Ịma ọnọ ya gazi. Nke ọzọ ka mmara ga-atụ. Me, EZE-ANA Ugochi, I don't take alcohol. If I must take wine, it must be pure wine, not wine combined with those small alcohol. Understand? People do come to my house with expensive wines, expensive hot drinks. Understand? But most of the times, if I want to test, it's just a little test sip of it, just for me to know how they taste. Sometimes I will not even test at all. But what I normally do is that I use it to give to others. Sometimes people will come to my place, I will open there, ask them to enjoy. Sometimes some high personalities will come, I will give them in bottles and whatever for them to enjoy. However, whenever anybody comes to me and says, EZE-ANA, this drink is for you, I will feel so happy. You know why? It's not because of the drink that gives me happiness, but the fact that the person remembered me. I will pray and ask my ezumezu for the fact na onye achetara biko chetania. For the fact no lotara na ga-enye m ihe biko nye ya ihe. For the fact no lotara na ga-enye m ihe ọ nere biko nye ya ihe ọ nere. But for the fact no lotara na ọ ga-emere m ọgọ biko merụ ya ọgọ. That's always my prayers. Now, after showing that gratitude, I will now take that drinks and keep maybe in my bar. I will still use that drink to give others to eat, drink, and marry. My name will go angry. For the fact no lotan, then does a easy editing. Accept that. So when you are giving sacrifice to Yachi or your elemental beings and the Ezumezu, it's not as if that Yachi will come and eat it with mouth because it doesn't have flesh. However, when other animals eat on behalf of Yachi, Yachi have eaten. Etu aka ọ dị maka na mmụọ ama eri ihe direct, mmụọ ga-esi n'ihe okel na ndị nyere ya na-alụkọ na ndị nyere ya na-erikọ wee bịa rie ya bụ ihe. Example, mgbe ị bịalụ mmụọ niile na-eje ozi na Ugochi tubelu na temple does not have mouth. Yes, they can drive cars. O nwere ihe ọma dị iche, they can go to market and buy things. But for the fact that na mmụọ bụ onye nchụaja, onye ha chuzuru ka m na-enye ha nri, I'm like their mouthpiece. Now, ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ o nwere mgbe ndị mmadụ ma ezumezu ga-emelụ mmadụ ihe, onye a wetara m ihe, I will go and tell my ezumezu si ya nekwa na ihe dị etu a onye dị etu a mere biko gosikwa anya ihe o ji adị mma mmụọ mere gị ihe ikwupụta na mmụọ mere gị ihe bụ like mmụọ bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. I don't share testimonies because that is not my stuff. I'm not here to show up. But I know a lot of people are giving testimonies massively. But it's not my type to come and show testimonies. Like I'm going to River tomorrow, I will not show it. I'm not interested. I'm not here for social media abracadabra. Now, ọ bụrụ na mmadụ bịa chụọ aja ihe a ya emerie, ihe m ga-eme ọ bụrụ na mmadụ bịa gosi appreciation, I will go and tell my ezumezu si ya nekwanụ ihe unu mere ekene ka mmadụ. O nwere this particular man that have been one of our partners. Believe me, I have not worked for him. But he's one of the people that normally admire my teachings and my calling. This particular man, for 2 months now, consistently, have been sending money to me. Last month, he sent £100. I think the conversion with the bank rate
is about 60 something thousand. This month again, the same man sent another £100. It's like routine. The first day he sent it, I was like, here, Joe. Send a message to me that he really want to appreciate me. He sent that 100K. That I should send my account number. They want to appreciate me. What I saw is something thousand. I was moved. I called my mates, who? This man that really did this, Chetania, this man that decided to bless me, bless him. Agọrọ m ya ọfọ, kwubi okwu n'isi ya. N'ọnwa nke agwa, like play, he repeated it. I was like overwhelmed. They triggered joy in my heart. And I know my mates they are so happy for him. And Nkokwari Ofo, this time around, oh, he touched me. And I'm sure my mates will keep blessing him abundantly. Huh? They have now him like, I think the day before yesterday. Only yesterday, last night, a guy, I worked for him, according to him, in November last year. In that November, that after working for him in November last year, December, he started seeing good things. January continues. February continues. He's in Ukraine before this Ukraine crisis starts. So currently he is in Nigeria. He's one of the people that just came in. He called me EZE-ANA. After discussing with him, he told me that he's in Nigeria now. So wow. He told me that he's one of the people that came back from Ukraine. That he wants to share testimony with me. That things are so difficult for him last year. But after working for him on November, immediately he started seeing great changes. And I have worked for him. I have done some work for him, remaining the only Orumiri, complete Orumiri. He now told me that he wants to send money for that remaining Orumiri to be done. And remember, all the work I did for him, he was not in Nigeria, he's in Ukraine. What I normally do is that, what I normally say that distance is never a barrier. For onye nwere the authority. Agwara m ọnụ na etu mmadụ nwere ike isi jee na be dibịa lụọ ọrụ ọjọọ n'isi mmadụ without the person being present. N'ọkwa etu a ka mmadụ ga-esi wee lụọ ọrụ ọma n'isi gị without you being present. That it works. Kama na ihe ụfọdụ emewuru asị na ọdọ possible. Ọrụ niile lụrụ n'isi ọ nọrọ present ọ nọ Ukraine. Nwa ọkwụride TV bịara lụsị ọrụ ihe na-eme na nna arụ ya dịka nsi eme ndị mmadụ m na-alụ ana m esend the video bit by bit of the work. After I send it the video of bit by bit of the work. Now ihe meziri bụ ọrụ ya fọzie sọọlụ mmiri ihe ọma bido mebe. Nya ka ọ bata wee send alụ m ego ja ọlụ m si nwa ọchọ ka alụ tọpụzie data ọlụ mmiri afọ n'ọrịa. After ka m gbasịrị ya family. Then o wee sị m in appreciation n'ihe mụ na ezumezu mere ya wee kpọpere ụzọ. O wee sị na ya na-esend goro 100,000 wee send ya 100,000. I was moved with joy. I was like, oh, na mma na ọ bụrụ ọsọsọ nyanwa bụ ndị alụ ụlọ ọrụ ha gazie. Ọ bụ eziokwu na Mary na-esho appreciation mana enwelu ndị na-abụ ụlọ eri ọnya rie ndọkọrọ. Ozugbo o mere datin nweta alert last night, nweta alert ọlụ mmiri agha alụtọpụrụ ya, nweta alert 100,000 ọ dashiri m olu n'ụtụtụ ọ nwere ọjị. N'abalị aka nọ ibin mgbe m na-eme midnight wee yọọ sị m na-asụ nekwa na ya kpa afịa n'ụkwado na o sendịrị 100,000 ịdị m appreciate na ọrụ n'ụrụ ya. Bido from that line kwubiwe okwu n'isi dịkwa na ụtụtụ a wee jee na temple jee na ezumezu mmụọ niile na temple ya na n'ihu ọta dịkwa gwa ha na o wetakwa 100,000 gọọ ji sị maka na ọ gwara m sị m na-ekene nwaanyị na-agwa akịdị ike adịa wọta ọzọ wee sị ada ebe ọ bụ na onye na-etu a chetara ụnụ chetara ya etu o wulutara ka oke n'ụnụ na ụnụ gwọrịa akịdị gwọrọ na ya shawama gwọrọ na ya nkwobi gwọrọ na isi ewu gwọrọ na ya azụ barbecue
nye na ihe ọma dị iche iche mekarịa na ya karị ka ọ tụrụ anya maka na emeri ya ocheta ọgụ na-adị mma ma onye emerụ cheta ihe o ji adị mma ma ọ bụrụ na mmụọ mere gị ihe isho appreciation bụ na ọ bụrụ na ọmụnwa wee Eze-Ana ọ bụrụ maka ego ihe dị m mkpa wụ that testimony Eze-Ana ya na ihe lụkwarụ na mfụkọrọ changes mana like Oliver Twist asking for more is okay ihe mmemme ewere m ọjị wee je kere ụmụ mmụọ ya na onye na-eto akwụkwọrọ na ihe unu mere na ya fụkwara aka ụnụ mana dịka o doro Oliver Twist ọ na-ayọ for more that's all mana ụfọdụ ga-eri ọnya rie ndọkọrọ ịmara na ọ dị mma ikele onye ihe o ji dị mkpa ka ikele abụrụ ka inye m ego ihe dị mkpa bụ ikwere ka m wee ike were ọjị wee je gwa ha si ara nkerekwara ụnụ na nke unu mere ma yọkwuo ụnụ ka unu mekwuo mmụọ mana ụfọdụ ndị na-efiru na ha dị nwere amamihe ọkpazie nwa ohu is fooling who ọ dịka one guy pụta one day ihe na-esiri ike o wee kọchara m etu o si wee dịrị o nwere ọkwụdo ego iji alụ ọlụ kpafu wee gwa ya ihe ọ ga-eji akwa wee ebe ka o wee ze mmụọ iwe o zecha mmụọ iwe o wee sị ụzọ mepee ya wee zụwa afịa for 2 weeks afịa na-aga instead of that wee cheta wee sị m Eze-Ana na ihe a nwekwara ya mere that small rituals o ji akwa 100 naira wee mee n'ụzọ ya mepekwara ngwa nwee ka ikenere ndị afọ n'anya ọ bụgoro ọjị ịwapụrụ ha ịma this guy emere anything na gịnị 2 weeks ga tete nke ọtụọ o jekwajegoro akwa na onwe ya jekwa chụọ anya waja chụtakwa anya waja ọgarozi o chefuzie na mgbe ahụ nkarịa rituals ọ ga-eme nọọ ezumezu maka na nwere ike ịkọcha mkpa gị mmụọ mụ na ha so asị m gwa ya mee ihe dịta ma ihe dịta ezumezu m bak that ritual o mere ka o wee gaa so o kwesịkwara isi na egoro ọjị wa alụfa no matter how small so ihe ndị isiokwu anyị bịa n'ụbọchị taa wụ the importance of thanksgiving. Learn how to give thanks and praise maka na ekene nwaanyị na-agwa akịdị ị ga-adị agwọta ọzọ ya gazienụ onwe ajụjụ inwe na nkụzi ekuzi taa send alụ message na WhatsApp 08057837672 eche ịchọta na YouTube jee na Ogbuefi Ugochi tubelu oraifite send ya message watch ya message ya share ya ndị ya dị ọnụ ya gazie afọ